Le trouble panique est un trouble psychologique caractérise par de crises de panique inattendues et recurrentes. Au cours desquelles la personne ressent une peur intense et un inconfort physique. Lors d'une crise de panique, de symptômes tels que des palpitations, de sueurs, un essoufflement, de tremblements et une sensation de et humain peuvent survenir, entraînant une sensation de terreur intense. Les personnes souffrant de trouble panique se sentent souvent impuissantes face à ces crises. Si equipa injura une peur constante de leur réapparition. Cette apprehension pas entraîneur de changements importants dans le comportement de la personne, comme l'évitement de l'eau ou des situations susceptibles de déclencher une crise de panique, CEQ, affect négativement sa qualité de vie et ses relations interpersonnelles. Les facteurs contribuant au développement du syndrome panique sont variés et peuvent inclure une prédisposition génétique, des équilibres chimiques dans le cerveau, un stress intense, des traumatismes passés et même une consommation excessive de stimulants. Le diagnostic de ce trouble repose sur une évaluation clinique par un professionnel de la santé mentale, qui prend en compte les symptômes reports par le patient et la fréquence de crises de panique. Le traitement du trouble panique repose généralement sur une approche multidisciplinaire combinant thérapie, cognitivo-comportemental, anxiolytics et techniques de relaxation. La psychothérapie aide les personnes à comprendre et à gérer les déclencheurs de leurs crises de panique, ainsi qu'à développer des stratégies pour gérer leur anxiété. Dans certains cas de médicaments peuvent être proscrits pour réduire l'intensité et la fréquence de crises. Il est important de souligner que le trouble panique est un trouble traitable, et que de nombreuses personnes parviennent à gérer leurs symptômes et à retrouver une qualité de vie. Le soutien de la famille. La recherche d'une aide professionnelle et l'adoption de saines habitudes de vie sont des étapes sont essentielles vers la guérison. La sensibilisation à ce trouble est essentielle pour lutter contre la stigmatisation socio problems de santé mentale et favoriser un environnement accueillant et compréhensif pour les personnes atteintes de trouble panique. Le syndrome panique est un labyrinthe émotionnel dans lequel beaucoup se perdent, pour ceux qui souffrent. Les crises de panique surviennent comme des tempêtes soudaines et accablantes, transformant la réalité en tourbillon de sensations incontrôlables. Palpitations cardiaques qui résonnent comme des tambours, sueurs froides qui ruisselent sur la peau, essoufflement qui étoffe tout espoir, tremblements qui révèlent la fragilité de l'autre, et une sensation d'étouffement qui impressionne l'âme dans une peur indicible. Ces épisodes qui n'y connaissent ni le temps, ni le temps, ni le thèse, ni d'essai, entre une de las, ni texte intersen désirables, déclentant en chaos intérieur qui affecte le corps et l'esprit. Pour ceux qui souffrent du syndrome de panique, chaque battement de cœur peut sonner comme une alarme annonciant un danger imminent. Chaque respiration peut être une lutte pour trouver l'air dans un monde qui semble s'effondrer. La terreur s'installe, transformant l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire effrayant. Face à ce tourbillon de émotions intenses et perturbantes, il est facile de se sentir pris au piège d'un labyrinthe d'angoisse et d'impuissance.
La lutte contre le syndrome de panique est un combat solitaire et difficile, où chaque respiration devient un acte de courage, chaque pas vers un exploit monumental. Il est nécessaire de trouver la force dans la faiblesse, la lumière dans l'ombre et l'espoir au plus profond de la peur. Cependant, malgré l'obscurité que le syndrome panique peut jeter sur la vie de ceux qui y sont confrontés, il existe chemins de lumière et de guérison. Avec le soutien des professionnels qualifiés, le soutien de notre entourage et la détermination à affronter nos démons intérieurs, il est possible d'entrevoir un horizon de guérison et de bénédiction. Chaque pas franchi pour le surmonter est un acte de courage. La preuve que l'espoir pour épanouir, même dans les crises, les plus arides de l'esprit. Les crises de panique sont comme désirables qui indésirables qui invasent notre quotidien sans prévenir. Transforment notre quotidien un champ de mines de anxiété et de peur. Pour les personnes souffrant de troubles paniques, chaque instant devient une crise potentielle. Chaque situation une occasion pour la peur de se manifester. Chaque battement de cœur résonne comme un coup de tonnerre menaçant, annonçant un danger invisible qui semble toujours raider. Respire devient une tâche ardue. Une course contre le mentor pour trouver suffisamment d'air et apaiser le tumulte intérieur. Chaque soupir est un rappel constant de la fragilité de l'équilibre émotionnel de la finitude du contrôle sur ses émotions. Le monde qui nous entoure se déforme. Se transforme en un paysage dystopique où l'ordinaire devient extraordinairement effrayant, où le familier c'est une source de terreur. La terreur s'infiltre dans chaque recoin de l'existence, tientant d'ombres si étuis, était autrefois lumineux. Le simple fait de quitter son foyer, d'affronter la foule et l'inconnu devient une épreuve herculéenne. Un voyage semé d'embûches émotionnelles. Ce qui pour beaucoup est trivial, pour ceux qui, souffrant de trouble, panique, devient une popée de dépassement, où chaque pas une victoire sur la peur, sur le pire, qui persiste à subjuguer le corps et l'esprit. Cependant, même face à ce scénario de désolation émotionnelle, l'espoir est permis. Avec du soutien, de la compréhension et un traitement adapté, il est possible de dompter les lions intérieurs qui rugissent sans cesse. Chaque défi rencontré, chaque obstacle surmonté, témoigne de la résilience humaine, de la capacité à surmonter l'adversité et de renouer de le chemin est ardu, mais la lumière au bout du tunnel brille. Nous rappelons que la victoire est possible et que le courage réside chez ceux qui osent défier la peur et embrasser la guérison. Le trouble panique est un puzzle complexe, dont les différentes pieces s'assemblent pour former un tableau d'annexe accablante. Les facteurs qui contribuent à son apparition sont aussi divers qu'intrigants. Une prédisposition génétique, créant une vulnérabilité à des déséquilibres chimiques cérébraux altérant la perception de la réalité, en passant par le poids de traumatisme passes qui résonnent comme des symptômes dans le présent. Chaque élément joue un rôle crucial dans la construction de cet labyrinthe de peur et d'angoisse. Le stress, tel un feu qui consume la tranquillité intérieure, est l'un des catalyseurs les plus puissants du syndrome panique. Submergés par les exigences de la vie moderne, nombreux sont ceux qui se retrouvent à la merci d'une anxiété grandissante, qui se
transforme lentement en un monstre, a mille tights, attacker, tout moment. La consommation excessive de substances, stimulants, tentative desesperate de conjurer, la fatiguette, l'apathy, finit souvent par alimenter, le cercle, visio de l'anxiété, déclenchant une spiral, d. Instabilite, émotionnel. Diagnostiquer un trouble panique est un exercice délicat qui requiert sensibilité et expertise, grâce à une évaluation clinique approfondie menée par un professionnel de la santé mentale. Les symptômes, reports, par le patient sont décrits éthiques, contextualises. Révélant de schemas, et de nuances qui paraissent. La fréquence, cette intensité des crises de panique sont analysées avec soin, fournissant des indices précieux sur la nature du trouble et orientant la prise en charge thérapeutique. Dans ces écosystèmes psychologiques complexes, la recherche de compréhension et d'empathie est essentielle. Les personnes confrontées à trouble panique ne sont pas simplement des personnes cliniques, mais des individus complexes et uniques, dont les expériences et les défis méritent d'être reconnus et respects. Le chemin vers la guérison est sinueux, seem de embêches, mais aussi d'apprentissages et de découvertes qui peuvent mener à une transformation profonde et durable. Le chemin vers le dépassement du syndrome panique repose sur des outils variés et spécialisés. Chacun contribue au rétablissement de l'équilibre émotionnel et à la restauration de la qualité de vie. Le traitement de cette affection complexe adopte souvent une approche multidisciplinaire, combinant différentes techniques et interventions qui agissent synergie pour offrir un soutien complet au patient. La thérapie cognitivo-comportemental apparat comme un allié puissant dans ces parcours de guérison, grâce au dialogue thérapeutique et à l'identification de schémas de pensée de comportement dysfonctionnels. Les individus acquirent les moyens de démêler les méandres de leur esprit, de comprendre les déclencheurs de crises de panique et d'acquérir des stratégies efficaces pour gérer l'anxiété de descente et de santé. Parallèlement, les anxiolytiques géants en rail, crucial dans le contrôle des symptômes panique, en ciblant les déséquilibres chimiques cérébraux responsables de l'anxiété. Ces médicaments peuvent réduire l'intensité et la fréquence de crises, procurant un soulagement immédiat au patient et créant un environnement plus propice à l'efficacité des interventions thérapeutiques. De plus, les techniques de relaxation constituent un outil précieux dans l'arsenal thérapeutique contre le syndrome panique. Grâce à la pratique régulière d'exercices de respiration, de méditation, de yoga, et d'autres stratégies de relaxation, les patients apprennent à apaiser leur esprit et leur corps, cultivant ainsi un sentiment de sérénité et de contrôle essentiel pour gérer les moments de crise. En résumé, le traitement du trouble panique est un processus holistique et personnalisé, adapté aux besoins et aux caractéristiques de chaque individu. En intégrant des éléments tels que la thérapie cognitivo-comportementale, les anxiolytiques et les techniques de relaxation, les professionnels de la santé mentale construisent un réseau de soutien complet qui vise non seulement à gérer les symptômes, mais aussi à faire la résilience émotionnelle et un bien-être durable. Le chemin vers la guérison du trouble panique nécessite souvent une approche intégrée,
Combinent difference outils therapeutiques pour rester l'équilibre émotionnel et le bien-être de la personne. Dans ce contexte, la thérapie cognitive comportemental apparat comme un élément ciel de ces processes. Permettent aux patients de décrypter les subtilités de leurs pensées et de leurs comportements. D. Identifier les déclencheurs et de développer des stratégies. Pour mieux gérer l'anxiété. La psychothérapie, qu'est et elle, offre un espace équivalent au shocking pour explorer ces émotions les plus profondes. Comprendre l'origine de ces peurs et de ces angoisses. Et apprendre à reconstruire une relation plus saine avec soi-même et le monde qui est m'entoure. En fournissant de nouvelles pratiques et de perspectives précieuses. La psychothérapie aide les patients à développer des compétences fondamentales pour faire face aux crises de panique et les gérer. Favorisant ainsi une meilleure conscience émotionnelle et une meilleure maîtrise de soi. Dans certains cas, l'introduction d'anxiolytes peut être recommandée dans le cadre du traitement du syndrome panique. Ces médicaments adjacents et modulant les déséquilibres chimiques cérébraux responsables de l'anxiété excessive, contribuent ainsi à réduire l'intensité et la fréquence de crises de panique et procurant un soulagement immédiat au patient. Cependant, il est important de souligner que les médicaments doivent toujours être proscrits et suivis par un professionnel de santé qualifié, en complément d'autres interventions thérapeutiques. Enfin, les techniques de relaxation jouant un rôle fondamental dans la promotion du bien-être émotionnel et la gestion de l'anxiété associée à troubles paniques. La pratique régulière d'exercices de respiration, de méditation, de pleine conscience et d'autres stratégies de relaxation aident les patients à apaiser leur corps, à réduire leur stress et à cultiver un sentiment d'équilibre et de sérénité. Essentiels à la prévention et à la gestion des symptômes. En résumé, le traitement du trouble panique est un parcours individualisé et multidisciplinaire combinant diverses approches thérapeutiques. Pour aborder les nuances complexes de ce trouble. En intégrant la thérapie cognitivo-comportementale, la psychothérapie, les anxiolytiques et les techniques de relaxation, les professionnels de la santé mentale offrent un accompagnement complet et personnalisé visant non seulement à gérer les symptômes, mais aussi à favoriser la résilience émotionnelle et un bien-être durable. Il est crucial de souligner que le trouble panique n'est pas une condamnation à perpétuité, mais plutôt un trouble traitable et gérable, permettant aux personnes de reprendre le contrôle de leur vie et de jouir d'une qualité de vie optimale. Le chemin vers la guérison est jalon de étapes décisives, au le soutien familial. Recours à une aide professionnelle spécialisée et l'adoption de saines habitudes joignantes en réel central pour surmonter le problème. Le soutien des proches est essentiel pour les personnes atteintes de trouble panique. Le soutien, la compréhension et les encouragements de la famille peuvent apporter un réconfort dans les moments de grande vulnérabilité, renforçant la résilience du patient et l'incitant à recourir à l'aide nécessaire pour gérer son trouble. À l'intervention des professionnels qualifiés en santé mentale est une étape cruciale du processus de rétablissement. Grâce à des évaluations précises et à des plans de traitement personnalisés, les thérapeutes et les psychiatres aident les patients à comprendre leurs difficultés émotionnelles
élaborer des stratégies efficaces pour gérer les symptômes du trouble panique et à développer de outils pour favoriser les bien-être psychologique. D+, adopter des habitudes saines, comme une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, and sommeil suffisant et la gestion du stress. Du en réel essentiel dans la maintien d'une bonne santé mentale et le renforcement du corps et de l'esprit. Prendre soin de soi est qu'un élément clé du processus de guérison. Offrant une base solide pour affronter les défis du quotidien, avec équilibre et résilience. La sensibilisation au trouble panique est un pilier fondamental de la lutte contre la stigmatisation associée de la stigmatisation associée aux troubles mentaux, de cette pathologication et la compréhension de cette pathologie. Il est possible de créer un environnement d'acceptation et d'empathie pour les personnes qui en souffrent. Contribuant ainsi à la construction d'une société plus inclusive et solidaire, où la santé mentale est valorisée et respectée. Grâce au soutien mutuel et à la sensibilisation, il est possible de tracer un chemin de guérison et de transformation. Ols poyer et la résilience est épanouissante. Éclairant ainsi l'horizon de ceux qui sont confrontés aux défis du trouble panique.